T1 Academy. మన T1 Academyలో మనం TSPSC ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కీ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తున్నాము. అందులోని భాగంగా ఈ రోజు శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. సో ఇవాల్టి మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, చూస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్డ్ ఫ్రేజ్. అక్కడ ఒక ఫ్రేజ్ అండర్లైన్ చేసింది. హిస్ ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్ ప్రూవ్డ్ టు బీ అ స్నేక్ ఇన్ ద గ్రాస్. సో స్నేక్ ఇన్ ద గ్రాస్ అనే ఈ ఫ్రేజ్కి, ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్కి మీనింగ్ కనుక్కోమంటున్నారు. ఫస్ట్ వన్, హిస్ ఫ్రెండ్ ప్రూవ్డ్ టు బీ అ కవర్డ్లీ. ly cannot be used with an article, so cowardly undadu. A hidden enemy, prove to be a hidden enemy, prove to be low and mean, or prove to be a poisonous snake. Snake idiomatic ga unnappudu snake raadu. Ee renditlo edo okati undali meaning. Now prove to be a snake in the grass ante paamu manaki grass lo kanabadadu, gaddilo daakkunna paamu kanabadadu. So obviously mana meaning hidden enemy. He proved to be a hidden enemy. Next, choose the correct passive form of the sentence. Gandhiji started the Quit India movement in 1942. దీనికి passive voice కనుక్కోమంటున్నాడు. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, యాక్టివ్ వాయిస్ లో doer and receiver. Doer is given importance and then you have the receiver when it comes to active voice. Passive voice lo it becomes the opposite. Receiver comes first and the doer comes at the end or later after the receiver. So ikkada first manaki doer vacharu. Okay, Gandhiji is the doer and started the Quit India movement. Action enakal vachindi. Right? Now action will come in the beginning, or action is given importance and the doer comes later. So ikkada, and you have the usage of the word by in the passive voice sentences. So indulo ikkada annitlo by undi, first gamaninchandi. All the sentences have by. So we have to read all the sentences. By lekapothe aa sentence ni eliminate cheyochu. Next, started tense emundi, simple past. Simple past. Now simple past tense leni sentences ni eliminate cheyandi. Had is not simple past, right? So had is eliminated. That means option 3 is not our answer. Dini consider cheyakarledu. Next 3 chuddam. The Quit India movement started by Gandhiji in 1942. Whenever you are converting a sentence from active to passive, you need to compulsorily use the helping verb. Ikkada helping verb ledu, sentence is grammatically wrong, so gone. This is not applicable. Now, the Quit India movement was started by Gandhiji in 1942, or the Quit India movement was being started. Being started annappudu what is the issue there? ing form, past continuous form ochindi. So past continuous form also is not applicable. So obviously answer vachesi the Quit India movement was started by Gandhiji. Active nunchi passive ki marchinappudu tense maradu. Direct indirect ki active passive ki manam gurtunchukovalsindi enti ante, when we are transforming the sentence, oka sentence active voice sentence ni passive voice ki marchinappudu, the tense will not change. There is no change in the tense. There is no change in the tense. Kani direct speech nunchi direct speech to indirect speech ganaka manam marchinattaithe, for such sentences indirect speech lo direct speech yokka corresponding past tense. For example, in case the sentence is in present continuous tense direct speech lo unte, here it becomes past continuous. Simple present aithe depending on the action you need to transform. Same way perfect, present perfect aithe ikkada it becomes past perfect. So ee points gurtunchukunte easy ga answers eliminate cheyochu, easy ga answers identify cheyochu. Active nunchi passive ki marchinappudu there is no change in the tense, whereas when you are transforming from direct to indirect speech, direct speech lo quotation marks untai, they are the direct words of the speaker. దాన్ని మనం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో అయితే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్న టెన్స్ కరస్పాండింగ్ పాస్ట్ టెన్స్కి సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ గాంధీజీ స్టార్టెడ్ క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ ఇన్ 1942 ఈజ్ ఏ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్
past tense. Now when you are transforming or changing or trying to identify the passive form, it should be in the same tense. It should be in the simple past tense only. It tense will not change. Now next, choose one word substitute. Choose the correct one word substitute. A medicine given to a person to counteract poison. To counteract poison. To counteract poison. Okay. What is it called? A medicine given to counteract poison or another person. The name antaru. Counteract ante opposite. Okay. Poison ki opposite ga ichchedanni ఏమంటారు? ఆ మందుని ఏమంటారు? Antiseptic anaru. Antiseptic is a lotion, a liquid that prevents a wound from becoming septic. అది ఎక్కువగా సీరియస్ అవ్వకుండా దానివల్ల డేంజర్ అవ్వకుండా కాపాడేదాన్ని యాంటీసెప్టిక్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ యాంటీసెప్టిక్. టర్మరిక్ ఈజ్ అన్ యాంటీసెప్టిక్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ యాంటీసెప్టిక్. The correct answer is antidote. The correct answer is antidote. Correct one word substitute. Antidote is a medicine that is given to counteract. As soon as snake bite అయినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు, దాన్ని యాంటీడోట్ అంటారు. Antibiotic is your medication that you take in case you fall ill. Any infection కి against కి ఇచ్చేదాన్ని యాంటీబయోటిక్ అంటారు. ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ కి against కి ఇచ్చేదాన్ని యాంటీ ఫంగల్ అంటారు. సో a medicine that is given to counteract poison is an antidote. Next, choose the correct one word substitute for one who performs daring gymnastic feats. Daring gymnastic feats. Gymnast is a person who performs normal gymnastics. Okay. Daring gymnastic feats ante stunts లాంటివి చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? Pugilist? No. Conjurer is somebody who brings things out of nowhere. Magician types. Okay. Juggler ante balls, multiple balls తో జగ్గులు చేసే వాళ్ళని జగ్లర్ అంటారు. సో an acrobat is a person who performs stunts or daring gymnastic feats. వాళ్ళని acrobats అంటారు. Choose the appropriate answer. Articles insert చేయాలి. Bermuda Triangle is dash stretch over the Atlantic Ocean. Already Atlantic Ocean, single Atlantic Ocean. It's name of an ocean. Only one particular ocean. So the Atlantic Ocean. Now let us understand whether we should insert in these blanks. Dash Bermuda Triangle. ఒక particular చోటు గురించి మాట్లాడుతున్నాము. So the Bermuda Triangle is a stretch. Over చాలా స్ట్రెచెస్ ఉంటాయి. అట్లాంటిక్ ఓషన్ చుట్టూతా ల్యాండ్ ఉండొచ్చు కదా. సో వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రెచెస్ ఈస్ కాల్డ్ బర్ముడా ట్రయాంగిల్. సో అందుకని ఏ స్ట్రెచ్ అన్నాము. సో ద అండ్ ఏ, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్, చూస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుంటే మీకు 2 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. అలా ఒకవేళ మిస్ప్రింట్ వస్తే ఎగ్జామ్లో యూ కెన్ చూస్ ఐదర్. మీరు 2 పెట్టినా కరెక్టే అవుతుంది, 3 పెట్టినా కరెక్టే అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ ప్రింట్ ఎర్రర్. నెక్స్ట్, చూస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. చూస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. విచ్ వర్బ్? ఆఫ్టర్ వీ హ్యాడ్ చేంజ్ ద టైర్, వీ హ్యాడ్ టు కంటిన్యూ అవర్, వీ డాష్ టు కంటిన్యూ అవర్ journey. After we had changed the tire, punctured tire. After we had changed the punctured tire, we dashed to continue our journey. What could we do? We were able to. We are able to? No, because already had undi. Had changed. When there are 2 verbs, verb 1 and verb 2, either when there are 2 actions, the first action is always in the perfect tense. Second action is always in the simple tense. Okay, second action is always in the simple tense, whether it is perfect, whether it is past tense or present tense. Now we had changed. This is already in the perfect tense. This is already in the perfect tense. So ikkada em ravali? Simple past tense ravali. Are able to is not a simple past tense. Are definitely indicative of plural, but are anedi present tense. So answer is were able to. Was able to enduku radu? Was అనేది ఇండికేటివ్ ఆఫ్ సింగులర్ నౌన్ ఉంటే వాజ్ అంటాము. ఐ అని ఉంటే ఎస్, వాజ్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ది ఆన్సర్. వీ వర్ అనేబుల్ టు కంటిన్యూ ద జర్నీ. పంక్చర్ టైర్ చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత యూ కెనాట్ బి అనేబుల్, యూ హ్యావ్ టు బి ఏబుల్ టు కంటిన్యూ ద journey. So answer is option 2. We were able to continue our journey. Choose the correct form of the verb. My friend Dash visit me every Sunday when I was ill.
మై ఫ్రెండ్ డాష్, ఇక్కడ ఎవ్రీ సండే ఉంది, బట్ ద కండిషన్ ఈజ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇల్, నాకు ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు ప్రతి ఆదివారం మా ఫ్రెండ్ డాష్ వాట్, మై ఫ్రెండ్ యూస్డ్ టు, మై ఫ్రెండ్ యూస్డ్ టు విజిట్ మీ every Sunday when I was ill. Maybe I was ill for 3 months. Okay, 3 4s are 12 Sundays. So all those 12 Sundays, all those Sundays, every Sunday when I was ill. My friend was used to, if was used to, then it should be visiting. Okay, if was used to ichunte visiting undali, adi ledhu akkada. Is used to also should have visiting. So both are removed. My friend used to అనేది రానే రాదు. ఓకే, చాలామంది ఇది అనుకుంటారు, ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా ఇలానే చేస్తారు, బట్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అన్ యాక్షన్, అ హ్యాబిట్, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ యూజ్డ్ టు. మై ఫ్రెండ్ యూజ్డ్ టు ఆర్ షీ యూజ్డ్ టు కమ్ అండ్ గో, అలా. నెక్స్ట్, choose the correct form of reported speech. The stranger said, can you tell me the way to the railway station? Can you tell me the way to the railway station? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము, టెన్స్ మారకూడదు. It is a question, ability. Can you tell me the way to the railway station? Now let us look at it. The stranger asked me whether I could tell him the way to the railway station. The stranger told me if I did tell him. Gone. The stranger asked me whether I can tell him the way to the railway station. The stranger asked me if I could tell him the way to the railway station. Usually whether and if rendu vaadtaru, okay, as interchangeable, but can refers ability. So your answer is, the stranger asked me if I could tell him the way to the railway station. If I could, whether ante whether ki not kuda ostudi, whether or not. So if I could tell him the way to the railway station. So option 4 is our answer. Choose the meaning closest to the given word agony. Agony ante pain. Agony ante pain. Choose the closest meaning of the word obstacle. Obstacle ante addanki, addankulu, appudu barrier అని వస్తుంది. Crime రాదు, revenge రాదు, penalty. Penalty is something you pay as a fine. You pay as a fine. Revenge ante what you take from somebody when you are angry. Crime ante చేసేది. So answer is obstacle ki answer is barrier. ఇంకొక word కూడా వస్తుంది, hindrance. Hindrance. This is also the meaning, closest meaning, or rather synonym for obstacle. Choose the correctly spelt word from among the given options. Choose the correctly spelt word. Teetotaler. Actually, padam meaning somebody who doesn't touch alcohol. Somebody who doesn't consume alcohol. Okay. Teetotalers are people who don't consume alcohol. Alcohol consume చేసే వాళ్ళని alcoholic అంటారు. దీంట్లో స్పెల్లింగ్ ఇది. ఓకే, teetotaler. Teetotaler కాదు, teetotaler కాదు, teetotaler కాదు. Okay, so this is the correct spelling. Teetotaler is a person who does not consume alcohol. Select a word which closely fits the sentence. Okay, a speech delivered without previous preparation. On the spot మాట్లాడడం, తాత్కాలిక భాషణ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? That's called an extempore. It's called an it's extempore కాదు, pronunciation is extempore. Okay, spelling is extempore, extempore, pronunciation matram extempore. Next, select the word that fits closely in the sentence. A tank where fish or water plants are kept. Everybody knows it is aquarium. Aquarium. Nursery ante anni plants pedtaru, green plants annitni petti protect chesedanni nursery antaru. Okay, next, select the word which closely fits the sentence. Signature of someone else without his or her permission, or counterfeiting of a document. Or counterfeiting of a document. Forgery. Forgery. Impersonation అంటే వాళ్ళ వేషం వేసుకొని వెళ్ళడం అనమాట. పాత సినిమాల్లో మనం చూస్తాం కదా, ఒకళ్ళొకళ్ళలాగా మారిపోతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపర్సనేషన్. ఇనాక్యులేషన్ ఈజ్ గెటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ వ్యాక్సినేటెడ్. ఓకే, గెటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ వ్యాక్సినేటెడ్. నౌ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్జరీ చేయడం. చెక్కులు ఫోర్జరీ చేశారు అంటారు కదా, డాక్యుమెంట్స్, అది ఫోర్జరీ ఈజ్ కాపీయింగ్ సంబడి ఎల్సెస్ సిగ్నేచర్ వితౌట్ హిజ్ ఆర్ హర్ పర్మిషన్. ఈవెన్ ఇఫ్ దే గివ్ పర్మిషన్, యూ షుడ్ నాట్ డూ ఇట్. Read the following passage and answer the questions that follow. It is your duty to train and develop your mind to acquire knowledge, as much knowledge as you possibly can obtain. Knowledge is like a deep well fed by perennial springs, and your mind is a little bucket that you drop it into. You will drop into this deep well of knowledge.
Okay, you will get as much as you can assimilate. Perennial ante ever flowing, perennial ante ever flowing, assimilate ante collect. The brain, which is the physical organ of the mind. See, there is a difference between brain and mind. Okay, brain burra, ఇది మనసు. మనసుని టచ్ చేయలేం కదా, బుర్ర అయితే కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ సీ ద బ్రెయిన్. ఇట్స్ అ ఫిజికల్ ఆర్గన్ of the mind. Mind is a psychological concept. Is one of the two most precious products. What? The brain is one of the two most precious products of the eons. Eons ante long time of evolution. The other is impardonable social instinct. This wonderful brain, whose every convulsion represents millions of years of time, really distinguishes you from animals. Only humans can use their brain, though animals have the brain and they're very closely using it. But the one that distinguishes humans from animals is the wonderful human brain. Now, what are the questions? What is your duty in order to be free and happy? To develop and train your mind, to make yourself sculptured, to assimilate food, to digest knowledge, to train and develop the mind, to make yourself sculptured. All this will come when you train and develop your mind. So, to train and develop your mind. Mind has been compared to a man. No. Deep well anedi knowledge annadu. Okay, knowledge. A perennial spring kaadu, a bucket. Let's go back and see. Knowledge is like a deep well fed by perennial springs. Manam information pettedi. Always we keep on pumping information. So, adi. And your mind is the little bucket. So, the mind is compared to a little bucket. That is the answer to our question, a little bucket. Next, what is one of the two most precious products of eons of evolution? Continuous millions of years of evolution. What is the one of the two products? Is human brain. Reptiles are already there, deep seas are already there. So, human brain is the answer. Pick the word that does not belong to the group or is different from others. So, they're asking you to identify the odd one out. First one is eyebrow. BROWN. Brown అయినప్పుడు EYEBROW. eyebrow ఎలా అవుతుంది? eyebrow. Okay. eyebrow, foot, ear, nose. So, eyebrow, ear and nose. అన్నీ they're parts of the nose, eyebrow, ear. They're parts of the face. Whereas, foot is a part of your leg. Right? So, foot is the odd one out. Your answer is option 2. So, adi ivalti mana TSPSC previous questions with key explanation. Dani yokka sample questions. Marini sample questions kosam channel ni definitely follow avandi. Thank you for watching.